그게 유튜브지? 유튜브. 저 노트북에 보는 거는? 그거는 그 딸깍 유튜브 내 거. 아, 오케이. 그 다음에 그게는 다 할 것 같다. 빨리 가고 있어. 빨리 가서. 우리 빨리 가자. 우리 시험 마치고 싶고. 미션 좀 찾아봐. 여기 있을걸? 여기요? 엄마 같지 않아요? 네. 1시 반에 어차피 또 미션 좀 얘기해야 되거든. 일단 방향을 혹시 모르니까 방향을 바꿀게요.
여기서 처음 시험사 Hey. He came to get me? He just wanted to review. Yeah, it's time we slowly start. Okay. You're fine. Yeah. 저기 거기 슬 시작해볼구나. 네 기다리고 있을 때 하시고 안 오셨어요. 하영이 언제 오셨죠? 아까 11시 시작 전. 11시에 몇박 하세요? 그러니까. 오늘 1박하고 네, 갔다 오고 나오시나? 네, 갔다 와요. 아, 네. 네. I'll just get the info. Okay. Yeah, And be sure just to encourage them to ask questions. yeah. Because, yeah. I'll already gather some questions beforehand. Great. Give me a moment. Yeah, take your time. I'm not in 네, 그걸 공개해주면 fun. 시간 정해서 같이 가면 좋아요. 왜냐면 이거 끝나면 내 정보로 가다가 이렇게 가다가 6시 전에 돌아오면 되죠. 6시? 그럼 6시에 뭐가 있는 거 같아요. 아, 그 온라인. 온라인이 10분이면 가요. 먹고 싶어요? 뭘 사줘야 될 것 같아요. 예를 들어서 이런 식일 거 아니에요. 안 먹었어요. 아예 안 드셨어요? 깡튀김, 현미튀김, 티밥? 그럼 6시에 온라인으로 하는 거는 저희가 도움을 못 드리니까 여기서 다른 사람들 온라인, 그 연사가 온라인이고 여기서 번역하시면 더 좋죠. 여기서 여기 아나스타티 너무 수학인데 저거 수학이 아들인가? 근데 본것 같다. 연차에서는 본것 같다. 수학님도 계속 보시고 그래 봤다. 수학이 제대인가? 누구야? 저기 최영기 뭐죠? 지금 이거 주최한 친구. 아가야, 최동규 선생님, 너 삼촌 맞아? 진짜 삼촌? 친삼촌 아니고 아니야. 아는 삼촌이야. 아는 삼촌이야. 근데 거의 친삼촌처럼 하고 있긴 해요. 그래서 저기가 친구가 근데 어떻게 와야 되나? 차가 없어서요. 뭐 여기가 차로 가고 얼마나 걸리는데? 34분? 에이, 차로 30분. 그렇게 안 오는데요? 버스 타고 일단 4시간. 왜? 그리고 차편이 없어. 차편이 없어서. 토요일 날은 토요일 괜찮아요. 토요일 알고 싶어. 네, 토요일, 일요일 신청이 났어요. 그래서 그날 이제 담양에서 그 거거든요. 이렇게 가져가지고 주시면 같이 나를 더 뭐가 있는지는 지금 아는데 이게 뭐죠? 리씨가 궁금해요. 쑥? 쑥. 그냥 쑥? 이거 그때 다감님이가 누가 가져왔어요. 다감? 다감님이가 그때 누가 가져왔어요. 그래 그러면은 이거를 뭐 하라고 아 그냥 먹으라고 그냥 먹으라고 이거를 이거를 보통 버무리고 이런 거 안 해도 그냥 술을 먹어요? 그게 그 뭐죠 그 단식할 때 술 먹으면 독소를 흡수하잖아요. 그게 술은 맞아요. 두 분 중 영화는 보셨어요? 맛은 세분할게요. 아니요 그렇게 하는데 맨날 볶 끓일 때 술을 먹어요. Mugwort?
Mugwort? 그 약수 이거 바로 약수. 그 강화술이 제일 중요해요. 그렇게 해서 엄청 많잖아요. 맞아. 이게 겨울 나가시 제일 강해서 쑥 뜯어서 다. Mugwort? Oh yeah, mugwort. Okay, yeah. Good taste. 영어 잘한다. You're living on 28th and 9 p.m. Yeah, that's when the plane actually leaves. You better get there by Yeah, 3 hours. Same rides. She, yeah, I think it's a couple days. She kind of wants to. You mean like a day or two? 그것만. I was thinking, yeah, I mean, if we're two ships passing in the night, it's fine too. You know, it doesn't matter. I just thought I was wanting to accommodate the production stuff. Like 2 hours ish. So we better purge your what 3:30 like ish so that Okay. we can make it. 네, 다 나오잖아. 3시가 So you got tomorrow and the morning of 6 p.m. we have a like online talk. It's not a Oh, okay. The athlete. yeah. So we have like workshops like this. Okay. Broadcast because it's selling natural pride. So one. Yeah. Yeah, I think that's a really nice, just additional to just the whole protection. 만약에 밤에 이제 저녁이나 늦은 오후에 이 시간 바닷가 갈 수 있으면 갈 마음이 있어요. 그럼요. 언제든지 오케이. 뭐가요? 6시에 니콜라스랑 온라인 그거 있는데 네. 그거 그게 또 영상으로 남겨가도 되니까 진행하는 팀 멤버 남기고 다녀와도 되고 원하시는 대로 네. 바닥도 좋죠. 이 씨랑 좀 소통을 하신 적이 있나요? 없어요. 언제 오셨지? 그저께 그저께? 혼자 놀고 다녔어요. 그럼 내일 내일 언제 가세요? 보고 내일 프로를 보고. 내 사진은 다음날 분당에 그 CST 연습하는 거거든요. 그래서 여기 있어요. 네. 그러면 지금 이게
지금? 소리 안 올라갔어요? 지금 말하는 거? 아니 계속 우리 이게 라이브 스트림 계속 네, 올라갔죠? 올라갔죠? 이 사이트가 뭘로 찾아야 돼요? 이게 안 그래도 저도 이게 외국어로 전화가지고 기분했어요. 코리안 타잔. 그냥 사죠? 코리안 타잔. 이건 유진상 줄 건데 맞아요. 한국 빗다리 축제 어. 구독해도 돼요? 네네. 네. 싸. 감사합니다. 그냥 자기가 노력하면 똑같아요. 아니 나중에 나한테 공유 좀 해주세요. 지금도 그러면 제가 다 이거 저는 그래서 구독했어요. 노래를 제가 재밌어. 연락 좀 잘해야 되니까. Yeah, I think it would be nice to arrange walk at the beach while I'm doing picnic. Okay. I like to really do that. How about Eugene? Well, usually, yeah, I Translator? for the translator. For the beach? Yeah. Eugene, Logan, Okay. that's kind of Eugene, more Eugene-ish thing. Right, yeah. So yeah, I love to be at the beach, but yeah. Yeah, I mean, 그렇게 하는데 this is the place for 제가 the 그래서 entirety of the festival. 아 이걸 말해 이걸 쌓여가지고 오케이. That'll be done Oh. today and 설계삼촌 tomorrow we can. 비 와요. You are? It's raining? 좀 더. Oh, she said it's raining. Which one? Okay. You don't mind being at the beach with rain? No, no, I don't. 이제 Okay, so I will let you know after this talk, maybe until 3, 4. 아연 선생님 특별하게 또 It's 저녁에 almost 바닷가를 2. 갈 수 있어요. So 오. this is last until 4. Okay, okay. Which is more action and 다른 tomorrow 이게 저녁 때 we're kind of free. Well, tomorrow, like morning, we can go to the beach if it's raining today. 지금 그 식사 기다리고 계십니다. I will let you know after this. Okay. After arranging my thing. Will this be, so after this, you have another speaker? But they pull us like at 6. Today. Yeah, Yeah, okay. online. Yeah. Yeah. 공인이 돼요. 이제 술 시작할게요. 여기 사람들한테 딸리려고 지금. 네. 말해주세요. 춥다 그래가지고 겨울 옷을 하고 입고 가지고. 이게 넓어서 이게 근데 전화로 문자로 이렇게 하면 될 건데
왜 가시지? 기사가 저기 요즘 많이 해주고 있어가지고. 이장으로 오세요. 토요일을 시작하셨다고? 제가 주말을 신청했어요. 근데 그냥 나가는 시간 대화 시작합니다. 그냥 알았대요. 제가 친구들. Yeah, brothers. Some people are joining. Can we declare? Some kind of went to the nearby restaurant. Okay. Yeah, so Yeah. this flow. Yeah, yeah. Yeah, the man speaking about the, he said he was hungry or something. Mm-hmm. Okay. Yeah, it was interesting seeing the Russian lady and seeing all the tattoos. I was surprised by that. Sveta. Yeah, Okay. seeing all her tattoos. Mm-hmm. It just informs me that she's also just a regular lady. Mm-hmm. Tattoos and the jewelry and 이 친구도 8시에 같이 책 꺼내왔는데. I hope these ladies are ready to ask me some questions. 질문을 좀 해주시면 좋겠다고 어제 본인이 약간 쭉 강연처럼 해가지고 근데 yeah, there are some newcomers that happened. Otherwise, I fear that I might just be repeating Yeah, like lots of repeating. speakers are kind of Is this a good location? Is it my seat? 여기 카메라 각도 한번 봐줄 수 있어요? 요 책상이 막는지? 책상이 리실 막지는 않아요? Yeah, hopefully the man, she, hopefully he has some questions too over here. 바로 약간 질문부터 어제 얘기하던 게 있었는데 how about maybe even me saying something about you so that the newcomers get to know you and start from there. 이제 처음 오신 분들은 리씨가 이제 22일부터 여기 와 있었고 28일이면 가야 되는데 제가 이렇게 초대한 것도 이제 우리 아나스타시아 이렇게 같이 오신 분도 많지만 아나스타시아 만나러 또 러시아까지 막 가보고 정착지를 좀 약간 열대 고지대에서 하면 어떨까 이런 얘기도 나누고 있고 아마 스베틀라나랑 또 그렇고 정착지를 시작한다면 같이 할 수도 있지 않을까라는 생각을 하고 있어요. 근데 그런 가치들이 되게 비슷해서 되게 친구처럼 잘 모시고 왔고
뭐 2002년에 그 자스무힌 뭐 아키야마 상도 그걸로 시작했는데 한 21일 단식하는 건데 원래 7일 건단식하고 이제 그 다음에는 뭐 액체식 프로토콜이 있는데 7일 후에도 몸 상태가 계속 좋으니까 그냥 3달 동안 물이랑 음식을 아예 안 먹고 이렇게 지내면서 음식이 필요 없구나 이렇게 느끼고 최근에는 그냥 뭐 한 6주 동안 망고 하나 나눠가지고 맛보려고 뭐 그냥 본인한테는 맛보는 놀이고 라마나마 씨랑 어제 좀 약간 영적 사상처럼 어제 이렇게 갔는데 오늘은 좀 약간 아까도 선생님 계실 때도 밖에서 얘기할 때도 몸에 대해서 이렇게 어떻게 이렇게 안 먹고 사는 게 가능한지 이런 것도 얘기를 또 나눠주면 하고 싶다 해서 스베틀라나랑 했던 것처럼 그렇게 좀 가도 될 것 같아요. 뭐 내 몸에 이런 문제가 있다거나 어떻게 가능하다거나 이렇게 좀 가봐도 될 것 같아요. 그래서 처음 이제 오신 분들은 이제 그냥 오늘 리씨 있는 건 알고 오셨나요? 뭐 그냥 일단 이렇게 오시고 자, 네 온라인에 계신 분들도 리씨한테 질문 주셔도 돼요. So you like to add anything, or we can just start right from the beginning with the questions? Yeah, let's start there. And The question. that will stimulate my memory. And, yeah. 그리고 이게 2002년부터 이렇게 진행됐던 거라서 또 본인은 그렇게 머리를 필요할 때 아니면 논리를 잘 안 써서 질문해주면 이걸 끄집어내기 좋을 것 같다. 그래서 질문해주시면 아주 감사한데, 네. 한국에서 마음 공부를 하고 있는데 이제 거기서 감정과 그리고 몸이랑 연결되어 있고 또 그 감정 뭐 이를테면 슬픔이 폐랑 연결되어 있고 그런 얘기를 들었는데 그 감정과 연결되어 있는 장기나 만약에 그 장기가 아팠을 때 그런 것을 어떻게 해결할 수 있는지 얘기를 좀 듣고 싶습니다. So she's like one of the participants of maybe like sangha, like group, like spiritual groups of the seekers maybe. So what she hears over there, like our emotions are related to like our body, and for example like sadness is linked to lungs, as far as she knows. So how can we like heal like specific organ when we get sick? So 뭐 어떤 감정이 어떤 장기와 이어져 있는지 이것도 질문이 있었나요? And like she's curious if you can share like which particular emotion is linked to particular organ. Yeah, I don't have that. That information that can easily be researched online, Google search will provide a beautiful diagram of, but I don't store that data in my mind. And I actually have consciously chosen not to store a lot of data in my mind that can be easily seen on Google, as far as which organ relates to which emotion, because there's a single method
that can contribute to healing with the entire body and all organs. So, and that method is a tried and true recipe that has been said, I'm sure, repeatedly. But that's eating less, plant-based, movement, walking, especially for the age range here now, walking. Walking, I think they have enough data and enough research in their minds at their age, at this point, where it'd be a better idea to move the body. And walking is the most accessible, and that can bring a meditation, through the repetition of the legs moving and the arms moving through walking, and that can that's an invitation for a very deep meditation. And rather than reading more and sitting, and because again, the body's a battery, and the movement is it activates or stimulates the electricity. And yeah. But as far as healing each organ, it would be any and every organ. It would be this simple recipe, of eating light, getting or activating the circadian rhythm in the morning for regular sleep cycles and bowel movement cycles. And Okay. Yeah. Can I first? no, please. Yeah. 어제 스베타도 이렇게 질문했을 때 즉답을 하지 않고 뭐 본인 방식으로 풀기도 하고, 이게 리시도 이제 성향이 뭔가 뭐 예를 들면 이 감정이 여기에 영향을 미치고 이런 뭔가 쉽게 찾아볼 수 있는 어떤 그 데이터, 논리들을 마음에 잘 저장은 잘 안 한대요. 그 대신에 조금 더 홀리스틱하게, 좀 더 전체론적으로 그냥 자기 얘기를 막 했어요. 그 질문과 연관되게. 어제 계셨나? 리시 얘기할 때. 뭐 리시 어제부터 이제 또 반복적으로 얘기하는 건데, 그 적게 먹고, 그리고 움직임, 여기 계신 분들 지금 나이대는 더더욱 이제 걷는 게 추천할 만하다. 그리고 이제 살아온 세월 동안 뭔가 걷는 게, 몸을 움직이는 게 좋다는 정도의 데이터는 다들 마음에 있으실 거다. 그래서 이제 반복적으로 다리와 팔을 움직이면서 그것이 또한 아주 깊은 명상으로의 초대가 될 수 있다. 그래서 앉아가지고 막 계속 뭘 읽고 독서라고 막 앉아있고 이런 것보다 몸이 계속 여러 번 반복했지만 하나의 전지고 생전기적 물질이고, 그래서 움직임이 활성화시키고 자극시킨다, 전기를. 그래서
어떤 장기든 이제 그 특정적으로 뭐 이 감정을 해서 이렇게 약간 스베타처럼 답하지는 않고 전반적으로 좋아질 거다 이렇게 얘기를 그냥 했어요. 이렇게 그 일주기 리듬이라고 하죠. 막 아침에 깨어나고 해와 이렇게 동화되고 그거를 이제 막 하늘을 보면 잘 리듬이 맞춰진다 이런 얘기도 했는데 하늘과 해를 새벽에 보면 그 일주기 리듬에 대해서 잘 리듬을 맞추고 움직임을 가져가고 가능하면 채식으로 적게 먹고 이런 전체론적인 얘기를 그냥 하네요. 네. 혹시 뭐 좀 더 이렇게 구체적이나 하고 싶은 게 있나요? 일단은 네네. 요거랑 약간 관련돼서 아니요. Logan, could you like yeah. 유진아, 요거는 줌인가? 요거는 아니 그냥 내 라이브인데 잘 할 필요 없어. 그냥 You know, at the stage range, I think simple recipe is put the books down, stop reading, or stop being in front of the screen and go. extra mic so you can just reiterate what he said. like I can put it in here. Could you like maybe put it here? 이런 말? Here. Let me just do this. I'll just move this around. Okay. Yeah, I know this is just I will just share. 작은 쪽에 Yeah, 들어간다. just put the stop reading, stop. Because every time we're reading or researching, we're strengthening the mind. And it's really about just embodiment and getting outside and moving the body. 그 줌에 계신 분들 리씨가 이렇게 차근차근 잔잔하게 얘기하는데 그래도 들리시나요? 그 여기 또 계신 분들 나이대나 특히 이렇게 그럴 때는 진짜로 책을 내려놓고 스크린 앞에 있는 것도 좀 줄이고 나가서 움직임을 갖는 걸 다시 한번 강조하네요. 그냥 책을 읽으면서 마음과 논리를 계속 강화하는 것보다 이제 어제도 이제 잠깐 부연 설명하자면 뭐 예전에 인도에서나 이렇게 영적 전통에서는 깨달음을 얻고 내가 누군지 알고 self realization으로 갔는데 지금은 self activation 이제 그거를 이제 체화하는 우리 육에도 이 현실된 세계에도 그래서 그런 에너지를 많이 얘기를 해요. 그래서 내 삶에 녹여내는 거 계속 읽지 말고 선생님 뭐 저는 제일 궁금한 게 치매에 대한 현상요. 그러니까 치매는 영혼하고 마음이 떨어지는 건지 가끔 치매 걸리신 분들 보면 정신이 돌아왔다가 나가고 이런 경향들이 있는데 그 어떤 현상 때문에 그런 치매가 이루어지는지 좀 알고 싶습니다. You can just keep it free. We got extra mic. 영혼과 마음이 떨어지는 건지 이게 분리가 되는 건지 영혼과 마음이 분리가 되는 건지 혹은 영혼 그리고 마음이 몸과 분리되는 건지 잘 모르겠어요. 어떤 시스템? 네. She's just curious. I mean, people are asking maybe specific questions, but he just asked specifically about 치매, like Alzheimer, like this kind of Memory loss. so she's curious the mechanism behind it. Is it like the soul and the mind are disconnecting from the body? Some people seem to like lose their mind, lose their soul, and they come back, you know.
So maybe that's her question. Alzheimer, dementia. Mention that Alzheimer's is now being labeled as type 3 diabetes. 그 지금은 알츠하이머가 그 원래 1형 그 당뇨, 2형 당뇨 있잖아요. 지금은 3형 당뇨로서 구분된대요. 그러니까 that means like it's not like some like mental. I mean, it's just kind of. It's like it means that it's lifestyle choices and diet, and again, the simple recipe of movement and diet. 지금 그러니까 이게 삼형 당뇨라는 건 당뇨도 우리가 고칠 때 뭐 식단이든 움직임이든 하는 것처럼 그냥 이제 복잡하게 생각할 거 없이 당뇨 고치듯이 식단 아까 얘기한 거 그리고 움직임 원리는 잘 모르겠고. 그러니까 삼형 당뇨라고 말한 것 자체가 일단 원리에 대해 좀 얘기하는 것 같은데 그러니까 치매의 구체적인 원리 그리고 어떻게 치유할 수 있는지 뭐 이런 거요. Yeah, I mean, the question was about the kind of like mechanism, like detailed mechanism of why like dementia happens. But maybe you will start from it being type 3 diabetes, and you can build on that. Or? Yeah, it's all type 1, 2, and 3 diabetes. They all stem from lifestyle. And we could be genetically disposed or exposed to from a genetic ancestry that has all had diabetes. But as you know, epigenetics, lifestyle changes, that potential of having diabetes can remain dormant and never be activated with different food choices and movement. Yeah. I would say sugar. Not so much fruit sugar because you have the fiber, but other sugars, processed sugars, are definitely enhance the potential for diabetes. But yeah, I'm not a doctor. I'm not. It's not something I study. I skim over information that comes my way, and that's how I knew about Alzheimer being type 3 diabetes, being classified as that now. Okay. Yeah, but I see it in my senior parents. They have a decline, a cognitive decline, and they live as too comfortable of a life, kind of sedentary lifestyle, and movement is circulation. Eating living foods, eating plant-based foods. These foods have more circulation than flesh and dairy products. So if you're eating foods with more circulation, that is going to provide the body with more circulation,
And this circulation, a healthy degree of circulation in the body can, for sure, limit the possibility of Alzheimer's. Because when you think of circulation, you got to think of circulation in the brain. 오케이. 리씨가 이제 각자의 접근법이 있으니까 스베타는 각 부위마다 이렇게 얘기를 하고 리씨는 그냥 원인을 모든 병이 하나의 원인으로 나오니까 그거를 거기에 계속 집중하는 것 같아요. 지금 접근법이. 그래서 지금 1형, 2형, 3형 당뇨 모두가 라이프 스타일, 뭘 먹는지, 뭐 어떻게 사는지에 따라 촉발된다는 건 너무나 잘 알려져 있는 상황이고, 우리가 어제도 얘기했지만 유전자가 있어도 그게 조상으로부터 받은 뭐 당뇨를 유발하기 쉬운, 지금 알츠하이머를 당뇨라고 보기 때문에 당뇨라고 얘기를 하는 거예요. 그 유전자가 있어도 후성 유전학, 요새 말로는 그래서 내 라이프 스타일에 따라 그 유전자를 끄거나 킬 수 있으니까 그래서 그 당뇨를 유발하는 유전자가 잠자고 있을 수 있다. 당신의 음식 선택과 아까 계속 말한 움직임, 그리고 과일당은 뭐 그 파이버 섬유질이 있어서 괜찮은데 일반 당, 정제당, 당연히 당뇨 높일 수 있는 건 다 아실 거고, 근데 이제 본인이 이렇게 의사처럼 이거를 막 몸을 이렇게 나눠가지고 이 언어를 자기 마음에 가져오고 이런 스타일은 아니라서, 본인 이제 나이 드신 부모님도 보면 인지 능력이 떨어지고 있대요. 그래서 그분들은 앉아 있는 생활을 좋아하고 너무 이렇게 편안한 삶을 사니까 움직이지 않고 순환이 안 된다. 몸에서 기든 피든 물이든 아까 얘기했는데, 그래서 살아있는 음식, 이제 죽어있는 유제품이나 고기보다 채식이 더 순환이 잘 되는 음식이다, 이렇게 얘기를 하고, Circulation is oxygen. And so if there's circulation in the brain, then it's going to provide more oxygen in the brain. And so the brain is going to be more resilient. Think of a pond of water that is still and not moving. This water is not as alive as water that's flowing. So the water that is still in a pond, plant life can grow faster and invade that clarity of that water. And with running water, flowing water, plant life, it's more challenging for the plants to grow. And with running water, it's more oxygenated, has a lot more oxygen than still water. And so with still water, because the water's still and it's low in oxygen, plant life grows in order to bring, and when plant life grows,
it brings more oxygen, but also more plant growth. And with flowing water, it has a lot more oxygen, and therefore invasive plant life cannot grow as fast as with still water. So apply this to the human body, this analogy. More circulation in the body, more oxygen, more hydrogen, and more oxygen from the very top of your head, your brain, to your toes. So circulation, good, healthy circulation can definitely reduce or eliminate the potential for cognitive decline. 이제 순환은 산소가 더 잘 도는 걸 또 의미하는데, 더 많은 산소를 의미하는데, 머리에, 뇌에 순환이 더 잘 되면 당연히 더 많은 산소가 뇌에 제공이 된다. 그래서 뇌가 좀 더 그 회복 탄력성, 더 회복적이 될 거고, 연못에 있는 물을 한번 생각해 보세요. 근데 이 물이 정지돼 있고 움직이지 않는다고? 그러면 흐르고 있는 물보다는 더 생명력이 덜하다, 덜 살아있다라고 할 수 있죠. Can you clarify about like invasive plants? Like Yeah, invasive plants meaning renegade plants, meaning they invade. Invasive means invade, meaning these plants grow in an environment that is not their natural environment. That can be considered invasive as well. 토종이 아니고 어디서 쳐들어온 식물 종자. 외래종. 외래종. So I'm really sorry. What about the invasive plants and the water flow in the beginning? So I use the term invasive to mean more about fast growing and like an abnormal speed of growth in a still body of water. And that's also the good thing about that is that the plants bring more oxygen to that still body of water. But it's just for the plants. It's not for the water. The water becomes more cloudy and murky and full of plants where these plants are not, that's not their natural environment or habitat, that body of water, or that pond. So the water itself becomes less oxygenated because the plant life is invading this
body of water and using the oxygen. They're creating more oxygen and using it for themselves versus the comparison is flowing water, which is it's bubbling, it's full of oxygen, and invasive, fast-growing plants are not able to grow because of the flow of water, because of the circulation. And we could use this as an analogy for our bodies. When our electrical system, our bodies have clear channels without any food debris, it has stronger circulation, and with that circulation, there's more oxygen. In the brain, particularly. In the brain, particularly. 그래서 처음에 그 아까 뭐 뇌 순환이 피가 순환이 더 잘 되면 산소가 많을 거다 이건 당연한 얘기 같고 그 식물의 외래종에 대해서 침입종 고유한 거기서 자라는 게 자연스럽지 않은 외래종에 대해서 예시를 들었는데 그 외래종이 고여 있는 연못에 자라면 외래종이 산소를 다 빨아먹기 때문에 물 자체는 산소가 없게 되는데 그래서 외래종이 영향을 더 받는데 흐르는 물에 외래종이 오면 똑같이 오면 이제 물 자체는 계속 흐름이 있기 때문에 산소가 계속 흐른다. 그만큼 흐름이 중요하다. 산소에도 중요하다. 이런 말인 것 같아요. 그래서 우리 몸에 이 전기적 시스템이라고 할 수 있는 우리 몸이 마치 고여 있는 연못처럼 안 도는 게 아니라 이 전기 시스템이 잘 돌면 그리고 기와 피와 모든 순환이 잘 돌면 근데 그걸 막는 거는 음식 찌꺼기 이런 게 막 이 시스템의 통로에 있으면 순환이 안 되고 어쨌든 순환이 잘 되게 하면 당연히 산소 농도가 올라가고 그 선생님 질문 알츠하이머에 대해서 이런 식으로 풀어가는 것 같아요. 네. 그래서 이게 뭐 영혼이 뭐 몸을 떠나는 건지 뭐 어떻게 되는 건지 얘기하셨는데 그냥 순환이 막혀서 당뇨라고 볼 수도 있고 이렇게 조금 일반론적으로 푼 것 같습니다. 네. 네네. 질문을 많이 해주면 좋겠다 이렇게 해주셨는데 넘기실 게 있나요? Yes, circulation is everything. 순환이 모든 거다. 순환이 모든 거다. 그런 것 같아. 순환이 모든 거다라고 결론을 내리고 싶어. 네. 뭐든지. 네네. 전기 자극, 전기로 보고 그 Electric system. 일반 이렇게 짧게 단식을 경험을 해봤을 때, 좀 더 피부도 맑아지고, 생각도 조금 더 뭔가, 더 가벼워진 느낌을 경험해 본 적은 있는데, 이걸 길게 유지해서 그렇게 먹지 않고 살면 어떤 그 생각, 의식의 차원이, 많이 지금 이렇게 그냥 그것만으로 어떤 뭐 다른 수행을 하지 않고 하더라도 그렇게 음식을 먹지 않는 것만으로도 그렇게 어떤 변화가 있는 건지와 우리가 아이들을 키울 때 뭐 6개월 정도부터 이유식이라는 걸 시작을 하는데 그때 몇 개월부터는 이제 알러지가 있지 않은 뭐 고기라던가 이런 것들이 몇 개월부터는 제공을 해줘야지 철분이 부족해서 어떤 이제 아이들한테
뭐 두뇌 성장에 악영향을 미친다 이러는데 아이들도 를 제공해서 철분이 부족하지 않아야 두뇌 성장이 잘 된다 그거죠. 그런데 아이들도 이렇게 빗살이를 하는 게 가능한 연령대라는 게 있는지, 너무 어린 아이들은 이게 어른도 안 먹는다는 게 위험하게 느껴지는데 아이들도 가능한 건지 좀 궁금합니다. 뭐 더해서 뭐 임신 상태 때 뭐 어머니가 안 먹어도 되는지도 물어볼까요? 네. 아이 뭐 so basically she got like two questions. The first one when she like experienced fast 그 단식을 짧게라는 게 어떤 단식을 어느 정도 하신 건지 좀 줄여가다가 이제 안 먹는 단식을 일주일 정도 먹은 사이에 물도 안 먹고 물은 먹고 물 단식. Like maybe water fasting, like 7 days to 15 days. She's experienced this fasting, so she got clear skin and her having like lighter thoughts. And her question is, how can I prolong it, like maybe up to the point of living on prana only, and then if you live like that without eating, so just Liquids. getting rid of the food itself has some like effect on your consciousness, even without any other practices, like spiritual practices. Yeah, that's the first question. Yeah, 100%. That's true. Yeah, prolonged fasting is creates an emptiness, and that emptiness, grace, spiritual insights, deep thinking, very sensitive, subtle insights and thoughts are attracted to that emptiness. And so 100%, yes, that's true. And you have probably discovered that the first 3 to 5 days of a water fast is the most challenging because the body is detoxing. But after you get past the 5 days, it becomes easier because the body is a miraculous adaptive piece of technology. It can adapt to the most heavy, dense diet or a much lighter food-free diet or just a liquid diet. 그 첫 질문에 대한 답은 자기는 완전히 동의한다. 이제 긴 기간 단식을 하면 어떤 비워진 상태가 되는데 그 비워진 상태로 어떤 은총이나 이제 grace, 광명, 어떤 영적인 그 통찰들이 끌어당겨져 온다. Divine guidance. Same as grace. 신성한 가이드. 그래서 아주 섬세하고 아주 민감한 어떤 통찰이나 생각들이 또 끌려온다. 그래서 그건 맞는 말을 할 수 있다. 그 다른 수행 없이도 분명 효과가 있고. 이제 단식하시면서 3일에서 5일차 정도까지가 되게 힘들었을 수도 있는데
왜냐하면 그때는 해독 중이니까. 근데 그게 지나가면 오히려 쉬워질 수 있다. 왜냐하면 몸이란 거는 엄청나게 기적적인 적응한 능력이 있기 때문에. 그래서 정말 무거운 막 고기 먹고 아주 소화하기 어려운 식단에도 적응할 수 있고, 아니면 정말 가볍고 뭐 음식을 안 먹어도 적응할 수 있고, 액체식에도 적응할 수 있고. 어쨌든 첫 질문에 대한 답은 몸이 적응할 수 뭘 하든 적응할 수 있고, 영적 그거에 대해서는 답이 되신 것 같아요. So her second question is okay, yeah. When one is fasting, the environment that you create for your fast is number one. It's so important. And the environment supports, if it's, the environment can support and will support a much longer fast. And yeah, that's what I wanted to add. 단식을 하실 때 그 어느 환경에서 하는지가 정말 중요하다. 그래서 긴 단식을 할 때 환경이 좋으면 이제 environment meaning like not in a city setting and like Correct, all that. Yeah. 이제 리씨가 강조하는 막 일주기 맨발 걷기 해, 어쨌든 도시가 아니라 공기 좋고 그런 환경이 정말 많이 도와줄 거다. 길게 단식을 할수록. Like to minimize the distractions of their normal life. 그래서 뭐 집에서 그냥 일상생활에서 흔히 오는 그런 distraction, 이제 주의를 분산시키는 것들, 뭐 TV든 관계든 이런 것 또한 차단하고 어떤 그런 환경에서 하는 게 훨씬 도움이 될 거다. 그런 이렇게 얘기를 하고. And her second question is, so when you raise a child from like 6 months ish period, you start like formula, you know, and then people say at a certain point you have to feed them meat to prevent the lack of iron, so that their like brain can like grow well. All the minerals. So our question is, can a little child also live on prana? And if so, like from what age? And maybe from the beginning, even from the pregnancy, you know, can a pregnant woman live in prana? And yeah, this. So the new fetus in the womb is being programmed and informed by the mother's choices, by her food choices, by her emotional choices. From, I would say, from 3 months in the womb, this begins, the programming. So whatever thoughts, feelings, and choices the mother is making is informing the baby, the new life form, and creating a program. Prior to actual birth, and if the mother is let's say the mother is just consuming liquid,
this is very beneficial for the newborn baby, because then that newborn baby has a greater possibility of desiring, as they age, only living foods, fruits and vegetables, because meat and dense foods like flesh and meat and dairy products was never introduced to them in the womb. So they have a better chance of excelling in a pranic lifestyle. 우선은 제가 아까 질문해 주신 것 중에 임신 상태부터 물어봤잖아요. 그래서 이제 태아가 자궁에 이렇게 생겼을 때 어머니의 선택들, 음식 선택, 그리고 감정적인 선택, 생각들 이런 걸로부터 3개월 정도 때부터는 이제 영향을 받고 프로그래밍이 시작된다. 그래서 어떤 생각이든 감정이든 선택이든 어머니가 만드는 것은 이 새로운 생명, 아이에게 이제 프로그램을 계속 만드는 거다. 태어나기 전부터도. 임신한 여성이 이제 만약에 액체만 마셨다고 합시다. 임신 기간 동안. 그러면 아이에게 정말 좋은 거일 텐데요. 왜냐하면 이 아이의 욕구가 나이가 들면서 깨끗한 건강한 음식들에만 욕구가 생길 가능성이 높은 거죠. 배에 있을 때부터 엄마가 막 고기 먹고 이러면 그게 그 욕구가 나도 모르게 애기야도 욕구가 있으니까. 그래서 이제 뭐 과일이나 채소에 대한 욕구만 있을 수도 있고, 왜냐하면 고기 같은 거에 대한 욕구는 자기한테 들어온 적이 없으니까. 그래서 이제 이 아이도 이 빗사리로 살아갈 확률이 훨씬 높아진다. The vitamins and the vitamins and minerals like iron to help develop the brain. These concepts are man-made, are science influenced. It's a scientific program that all humans are indoctrinated with. And when we begin to speak about a pranic existence, that science considers that in the esoteric realm, there's not enough examples of humans yet now on the planet. But of course that's changing with conferences and festivals like this one. So it's about having faith and trust in the unknown, and having, instead of researching endlessly, this pranic living is an invitation to look inside and feel, really feel your energy levels. And if your energy levels are adequate to function and live a life,
then that should be the number one indication of a healthy life, of a healthy body, not old, scientific, limited knowledge. I'll translate first, but maybe that's it's more about like babies who can decide by themselves. So as a maybe mother, what can we feed or not? It was more Formula. Yeah, we will address it later after I translate. 우선은 그 비타민, 뭐 미네랄, 아까 말씀하신 철분 이런 것들, 뭐 철분 뇌를 형성시키기 위해 철분 이런 개념들은 그냥 사람이 만들어낸 거다. 이 과학적 프로그래밍이다. 이것도 이렇게 얘기를 하는데요. 거의 많은 사람들이 이제 주입되어 있는 우리가 이 빗살이 뭐 프라나로 살아가는 존재에 대해 얘기할 때 주류 과학이 이걸 보면 이거 완전 미친 소리고 뭐 신비주의적인 영역이다. 왜냐하면 과학은 막 증거가 있어야 되고 하는데 아직은 이제 지구에 뭐 많은 예시가 없으니까 근데 이제 이런 식의 축제나 컨퍼런스로 인해 그것도 변할 수 있겠죠. 사람들 사이에 말이 퍼져나가고. 그래서 중요한 건 이제 우리가 막 into the unknown 막 하는데 미지의 세계에 대해 마음이 모르는 세계에 대해서 믿음과 신뢰를 가지는 거. 끝없이 막 어떤 뭐 보충제, 어떤 식단 막 이렇게 머리로 계속 찾는 것 대신에 그래서 이 빗사리의 방식은 삶은 안으로 들어가서 느끼라는 어떤 초대장이다. 머리로 하지 말고. 그래서 스스로의 에너지 레벨을 한번 체크해 보래요. 내가 잘 적당히 움직일만 에너지가 있고 하다면 그게 가장 좋은 지표지. 어떤 과학이 뭐 이렇게 말했다라기보다 그리고 이제 요 베이스를 깔고 아이에 대한 얘기를 하실 것 같아요. So the new life at 3 months old in the mother's womb, that's the beginning of being informed and adapting to a pranic lifestyle. Because food is full of chemistry and hormones that are informing the new life what it's going to rely on or need after it's born. And so if the mother's practicing a pranic lifestyle with a lot of liquids and fruits and veggies, then that knowledge, that information, those hormones and those natural hormones and chemistry from nature is programming that new life to thrive and function in a very healthy way, in a very balanced way, in their new life. Replacing formula, replacing packaged foods that are really foreign to
a natural life. It's the packaged foods are foreign and a movement in the opposite direction of remembering the interconnectivity of humans and nature and the natural world. Okay. 그래서 이 새로운 생명이 이 자궁에 들어와서 3개월이 되는 때쯤에부터 이제 그때부터 우리가 뭐 빗살이를 얘기하면 빗살이에 대한 정보를 받거나 그 방식 그런 방식에 적응할 수 있는 시기다. 음식이라는 거는 화학적인 작용이 엄청 많고 호르몬도 엄청 연관돼 있는 건데 이것들이 이 태아에게 이제 태어나서 뭐 어떤 욕구를 가질 건지 뭘 필요로 할 건지에 영향을 미치는 요소들이다. 그래서 어머니가 뭐 액체식을 하거나 프라나로만 살아가면 그리고 뭐 혹은 과일과 채소로만 살아가면 그 정보가 이제 정보라 했을 때 이 호르몬 과 화학적 정보가 이제 아주 자연적인 정보인데 자연스러운 우리 몸에 그래서 이것은 그 새로운 생명에게 앞으로 번성하고 잘 살고 건강하게 잘 기능하는 방식으로 프로그래밍을 한다. 균형 잡힌 방식으로. 그래서 뭐 이유식이나 뭐 어떤 포장된 음식 그런 것들은 사실 정말 자연스러운 상태로의 삶에게는 상당히 이질적인 것이라서 어떤 사람과 자연과의 어떤 상호 연관성 이런 거를 기억해내는 것과 정반대의 작용을 하는 힘인데 그거를 없애라고 얘기를 하신 것 같아요. 네, 이제 그러니까 이유식 뭐 과일, 채소와 액체 이런 게 아닌 음식은 정말 안 좋다고 이렇게 얘기를 하시는 건데 실질적으로 어떻게 할 수 있을지 좀 질문을 이어가 볼까요? 아니면 이 정도만 해도 결국은 자기 내면을 믿고 건강하게 뭐 답이 충분히 되셨나요? 네, 네, 네. Yeah, she was answered. Thank you. One question from the online audience. 수면의 질이 현저히 낮은 상태라고 여기 질문자분이 잠이 들더라도 깰 때까지 현실 같은 꿈만 꾸다 일어나고 잠으로 피로가 회복되는 느낌이 없어서 에너지가 잘 안 돌아서 여러 가지 정신과 건강 문제로 힘들다. 조언을 부탁달라. 몇 년째 무슨 방법을 해도 잠을 깊이 자기가 너무 힘들다. So basically, it could be insomnia or the questioners, their quality of sleep is very low. So even when they fall asleep, they just feel like dream really realistic dreams, and then just wake up. They don't feel they are rested by sleep. So not good circulation of energy, a lot of health and mental
like psychological problems. So could you leave some tips? Like they've tried multiple things for years, but it's really difficult to fall, like sleep deeply. Yeah. The first thing I would say is to wake up with the sun at sunrise and expose your eyes and your body to the sun if it's outside, or if it's cloudy and gray, then you will still receive the full spectrum light from just looking up into the sky. Barefoot on the earth would be the best. And you don't need it for that long, 5 minutes. And what that does is it activates your inner biological clock, also known as circadian rhythm. And that is a very effective way to regulate sleep patterns and deep sleep. It's more important to wake up at the same time every day with the sun than it is to go to sleep at the same time every night. This practice has helped many, many people regulate and have deeper sleep. And to not eat anything 4 hours, 3 to 4 hours before your sleep time. Because if you eat too close to sleep time, then your body is busy digesting when you want to sleep. And so that can be a distraction from deep sleep. And so those are a couple tips. Eat 3 to 4 hours before sleep time and wake up with the sun. And I know that will help. And your screen time should be finished before 1 to 2 hours before your sleep time. You should put down the phone and stop all interaction with screens 1 to 2 hours before sleep time. 제가 첫 번째로 말씀드릴 거는 일출과 함께 일어나라는 겁니다. 어제도 얘기 많이 한 건데 그리고 태양에 몸을 노출시키세요. 태양이 떠 있다면요. 태양이 안 떠 있고 우중충하고 회색이고 그래도 여전히 하늘을 올려보면 빛의 모든 스펙트럼 파장을 받을 수 있습니다. 그래서 언제 자는가, 자는 시간을 꾸준하게 맞출 필요는 없고 일정하게 맞출 필요는 없고 일어나는 시간은 일출에 가깝게 맞추는 게 오히려 더 중요해요.
맨발로 이제 흙을 밟는 것도 정말 좋고요. 길게도 아니고 5분만 하시면 돼요. 그러면 이제 생체 시계가 활성화되고 그 circadian rhythm 일주기 이제 하루 시간대에 따른 몸의 주기 circadian rhythm도 안정화됩니다. 이런 것들이 정말 그 수면의 패턴이나 깊은 수면을 도와주고요. 정말 많은 사람들이 이 방식으로 도움을 받았습니다. 그리고 깊은 수면과 수면 패턴을 조절하는 데도 도움을 받았고요. 그 주무시기 전에 3-4시간 전에 아무것도 먹지 말고 너무 가까운 시간에 먹으면 몸이 이제 소화시키느라고 힘들어요. 그래서 자고 싶을 때 그 소화 때문에 불가능할 수도 있고 자기 전에 1-2시간 전에는 폰이랑 다 끄고 스크린 타임 화면을 보지 마세요. wait a sec. Just some management stuff. You wanna add on? I just want to add. The best time to move the body or exercise are the morning hours. And so if you exert the body through exercise or movement, that's going to also contribute to a better sleep at night. 그리고 몸을 움직이거나 운동하기 제일 좋은 시간은 아침입니다. 몸을 아침에 움직이면 밤에 잠을 훨씬 잘 잘 수 있을 거예요. 이제 여기서 뭐 이런 건 좀 일반론적인 얘기일 수도 있고 근데 도움은 되겠죠. 리씨에게 제가 물어보고 싶은 건 5일 리씨가 5일 동안 그때 안 잤거든요. 그래서 본인의 어떤 잠과의 관계, 음식을 거의 안 먹으면서 그런 걸 들으면 뭐 여러분이든 질문자님이든 도움이 될 수 있을 것 같아서. So Rishi, question to you. Like you told me like you didn't sleep for like 5 days in a row, like back then. Like this kind of no sleep days come to you pretty often, or could you share your relationship with sleep as you like not take food that much generally? Okay. Yeah. So my average weekly hours of sleep is 10 to 12 hours when I'm eating fruit, entertaining the tongue with very small amounts of fruit, one day or 2 days per week. And if you ever hear me say I'm drinking liquids, then it's usually always water or tea. It's not juices. And so the other days of the week I'm dry, other than 1 or 2 days. And that is for just, bringing a little entertainment into my life through my tongue and taste. But 100% when you're eating less, you don't need as much sleep
because the body exerts the most energy because of digesting food. So the less you eat, the more, or the less you eat, the less hours of sleep is required. So this days in a row without sleep that comes to you often? So days in a row without sleep is consistent. 2 to 3 hours of sleep on average per day, but that's an average of a week, of a daily, hourly amount of time per week. However, that could mean I'm awake 3 days in a row, and then I might sleep 4 hours on the 4th day. But on average, it's about 10 to 12 hours per week. Thank you. 제가 일주일에 평균 일주일 합쳐서 10시간에서 12시간 정도 자는 것 같아요. 뭐 하루에 2시간도 안 되죠. 저가 말했지만 그 2002년에 그 3개월의 건단식 경험 그 이후로부터 먹을 필요는 없지만 그냥 혀를 조금 즐겁게 하기 위해 과일을 좀 먹는다면 일주일에 한두 번 그렇게 한대요. 그리고 일주일에 한두 번 이제 차나 물 같은 걸 마실 수도 있고 과일 주스는 아니고, 그러니까 일주일에 한두 번 과일이든 그런 액체를 마시는 거 외에 뭐 5, 6일은 이제 아무것도 안 먹는 상태인 거죠. 먹을 때도 아주 조그마한 양을 그냥 한두 번 맛보는 정도. 그래서 당신이 적게 먹으면 잠도 적게 필요할 거예요. 정말 몸이 음식을 소화하는데 쓰는 에너지가 정말 많거든요. 이제 제가 리씨가 얼마 전에 5일 연속 안 자고 나서 안 잤다고 하길래 이런 것들이 자주 일어나냐고 물어봤고, 예를 들면 3일 동안 아예 안 자고 그 다음에 네 번째 날에 4시간 정도 자고, 그럼 그게 그런 현상들이 있대요. 그래서 질문자님한테 도움이 될까 해서 몸에 독소가 많아서 잠이 계속 오는데 못 자서 괴로우시다면 독소를 줄이는 방법이면 자연스럽게 잠의 피로가 줄어들 수도 있다. 이런 얘기를 나눴습니다. 온라인 질문들이 좀 있고, yeah, of course. With the pranic lifestyle, a lot of information coming out of Russia about having a goal of not sleeping. I personally don't subscribe to that, to those concepts or beliefs. And the simple reason is when the body is tired, then it lets you know. And you simply
rest or sleep. I feel that if there's a goal or an agenda to not sleep, I feel that's not sustainable, and it's more ego and more the mind. Sleep, it's important to listen to the body more than effort from the mind. 어제 스베틀라나도 있었지만 러시아 쪽에 특히 이 호흡식 빗사리 오토노미 커뮤니티에서 이제 음식을 줄이는 것보다 잠을 안 자는 게 훨씬 중요하다 이렇게까지 가는 친구들이 있거든요. 그런데 리씨가 보기에는 리씨는 그런 쪽이랑은 좀 에너지가 안 맞고 뭔가 이게 막 잠을 줄여야 된다는 게 목표나 어떤 아젠다가 되면 지속 가능하지도 않고 뭔가 마음이 내가 이렇게 그냥 어떤 의식으로서 몸으로서 이렇게 하는 게 아니라 마음과 에고가 더 잠을 안 자겠다는 목표를 가지고 하는 것 같다. 좀 그쪽 집단은 혹은 내일 이제 슬라바 티모셴코라고 한 2년 반 동안 아예 안 자고 음식도 물도 안 먹고 막 몇백 킬로씩 달리기 하고 이런 친구 이런 연사랑 대화의 장이 있는데 어쨌든 다양한 방식과 에너지장의 친구들이 있으니까 지금 질문자님 또 여러 개 살펴보시면서 답을 잘 찾으시면 좋겠습니다. More for this specific question or? Oh, regarding sleep. Yeah. I feel I can add one thing, personal experience. Recent. 채팅창에도 질문이 올라와 있는 좋은 채팅창. 네네네 보고 있어요. 네. So I'll share with you one personal recent experience. And my first day of travel to come to the Korean Pranic festival, there was 24 hours of constant travel. And that was day one. And then day 5, actually day 6, so 5 days, I did not sleep. Day 6, I had mentioned to Dongyu that I had slept like a solid 8 hours, 8 or 9 hours actually. And so my body was resetting or recalibrating from 5 days of no sleep at all. And so I didn't have any commentary about it. It just seemed natural and it happened. So, like it took you 24 hours, and including that 24 hours of travel, you had 5 days in a row no sleep. That's what you meant. 최근에 경험을 좀 잠과 관련된 경험을 미국에서 시카고에서 막 환승하고 이렇게 오면서 여기까지 한국 축제 오는 데까지 24시간이 꼬박 걸렸대요. 그걸 포함해서 5일 동안 잠을 아예 안 잤는데 이제 5일이 지나고 밤에는 저한테 얘기한 적이 있지만 8시간을 쭉 잤다고 합니다. 그래서 그게 뭐 몸이 그냥 다시 리셋하고 다시 어떤 필요해서 그렇게 자나 보다 하고 별 생각을 안 했어요. 근데 이제 제가 궁금한 건 그러면 그 5일 동안은 에너지 상태가 어땠는지
혹은 뭐 더 긴 시간 동안 아예 안 자본 적도 있는지. Then the question would be during that 5 days, how was your energy level? It just felt natural, and have you ever felt longer days without sleep in a row? My energy levels during those 5 days of no sleep was normal, and I didn't feel a deficit with my energy levels. And in my past, usually after 5 to 7 days of no sleep, my body will communicate to me that it's time to rest. And that's happened several times, but it's not a normal pattern. 그 5일 동안 앉았을 때 뭐 피곤하다거나 막 에너지가 떨어지다거나 그런 건 전혀 없었고, 예전에도 뭐 5일, 7일씩 한 번씩 안 자면 몸이 이제 저한테 말을 해서 좀 쉬어라 이렇게 하면 또 쉬고, 뭐 그거를 마음이나 에고로 막 이겨내려고 하진 않고, 뭐 그런 일이 있었는데 그런 일이 흔하지는 않고, 그래도 가끔씩 5일, 7일씩 안 자고 한 적은 있다. 근데 그럴 때 에너지가 떨어지진 않는다. Wait a sec. Yeah, 그렇게 하는 게 좋을 것 같아. 여기 질문이 하나 있는데, 지금 비도 오고 이래서 또 다들 이제 선생님들이 특히 막 거의 처음부터 계시고 좀 피곤하실 법도 하고, 좀 인원도 오늘 좀 적은 것 같아서 그렇게 길게는 안 갈 수도 있고, 혹시 질문이 있으신가요? 여기 계신 분은? 더 있으시면 좀 더 이어가도 되고, 아니면 요 질문하고 정리해도 되겠습니다. So a question from online participant, like that they have, like, by the way, I use the pronoun they when I don't know that is it like used often, or like when I don't know the gender. Oh, they want to know my gender? When I don't know, let's say it just says park. Like, Yeah, it'd be they okay. as a pronoun. Okay, When okay. you don't, yeah. So this person has some constipation. They're kind of worried with like pranic living. Maybe constipation would worsen. So when you're on prana, like, are you free from like the number 1 and number 2? Yeah. So, pranic living or food liquid free, I'm no longer having bowel movements, no longer number 2. But releasing urine does still happen, not every day. And I highly recommend, if you want to experiment and practice pranic living and food-free, to include enemas or colonics, because if there's no to very little food in the body,
that lightness does not create enough pressure or gravity for the elimination of that food, of that light amount of food. So a colonic or an enema is very useful, and I would even say required, because when you don't release the digested food in a few days, it will reduce your energy level greatly. You will not have the same level of energy that you are used to. And so, if you're eating lightly, or if you are experiencing 3 or 4 or 5 days of dry, or of at least, it doesn't have to be dry, but just food free, even if you're still doing liquids. Liquids is not enough to activate a release of your even old digested food. So an enema to assist, or a colonic, is really important. 그 리씨는 더 이상 이제 장의 움직임이 없다, 소화가 없다. 그래서 대변은 이제 보지 않는다. 그런데 이제 소변은 가끔 뭐 나온다. 매일은 아니고. 이제 이런 빗사리로 호흡식의 상태로 실험해보고 싶으면, 경험해보고 싶으면 관장 혹은 장세척을 추천을 한다. 왜냐하면 몸에 이제 남아있는 음식이 거의 없으면, 아니면 아예 없으면, 그 정도의 가벼운 양의 음식이 이제 충분한 압력이나 중력을 이제 만들지 못한다. 이게 그러니까 밀어내지 못한다는 거죠. 그래서 좀 그런 방식으로 빼내주는 걸 추천을 하는 것 같아요. 관장이든 장세척이든. 심지어는 필요하다고까지 그런 것들이 얘기할 수 있다. 오래전에 소화된 음식을, 며칠 전에 소화된 음식을 이제 빼내주지 않으면 에너지 레벨이 엄청 떨어질 거다. 익숙한 에너지 레벨을 느낄 수 없고, 뭐 3, 4, 5일 건단식을 하거나, 건단식이 아니라도 액체만 마신다 해도, 특히 액체도 장 속에 뭐 숙변이나 이게 이런 것들을 밀어내기에 충분하지 않다. 계속 반복하는 건 장세척 관장을 추천하는 것 같아요. Brother, some people say like at first in Korean. 근데 이제 특히 러시아 쪽에서도 그러고, 건단식을 하면 이제 음식물을 태워버리기 때문에 빼낼 필요가 없다, 이런 사람들도 있긴 하거든요. 관장 안 하고도 막 그냥 호흡식으로 잘 사는 사람도 있고, 그런 거 한번 물어볼게요. Some people say when you're dry fasting, you just burn up the food inside. Maybe you don't subscribe to that approach, like
maybe Marcus, he doesn't do enema, and like, I mean, maybe people have different approach. Just wondering how you feel about dry fasting, burning, and Dry meaning food and liquid free. It's all going to depend on what the person has eaten. My knowledge that I just shared with you about using enemas and colonics is more for, I would say, the first 7 to 10 days. So I'm glad the question was asked, because I'm referring to the first 2 weeks. And then after that, 7, 10 to 14 days. And then after that, the colonics and enemas are not really necessary or as crucial from my experience. And when you say when it depends on what the person has eaten, you mean the diet? Like, Yeah, it depends on the habits of the food intake habits. And if the food intake is more dense, then it will remain in the colon longer. And so after, let's say, 25 or 30 days of dry food, liquid free, you could have easily food debris in the colon. The colon is very long, and so it can be stuck in the colon for weeks. so even starting from day 1 or whether it's day 30, dry fasting, burning, whatever's inside, you kind of don't feel aligned without animal end. Yeah. As far as the burning of the food through dry fast, I don't subscribe to that. I feel that that's more theory and speculation. My intuition tells me that what goes in must come out. 우선은 뭐 들어가 있는 음식이 어떤 종류인지도 영향을 많이 미치고, 당연히 무거운 음식, 뭐 고기나 이런 것들은 더 길게 장에 붙어 있을 수도 있고, 이게 아까 얘기했던 장세척과 관장은 이제 처음 7일이나 10일에 하시면 좋고요. 이제 14일 이렇게 넘어가면 사실 필요하지 않을 수 있어요. 다 깨끗이 비워졌다. 그 건단식 24일 아무것도 안 먹는 게 그리고 뭐 25일, 30일 음식과 물을 안 먹는 게 가더라도 그렇게까지 오래 30일이 되더라도 뭐 그 전에 관장이나 이런 걸 안 했으면 여전히 대장에 음식물이 남아 있을 수 있다. 그래서 뭐 7일, 14일쯤에
또 이렇게 관장을 잘 해줬으면 필요가 없는데 질게 기속됐어도 관장을 안 했으면 이게 막혀 있을 수 있다. 그래서 아까 제가 질문한 그런 거 아예 안 하고 건단식 으로 안에 있는 부스러기가 좀 타버리지는 않을까. 이런 거는 자기는 조금 그게 자기 경험에서 오는 게 아니라 막 이론으로 얘기하는 사람들이 하는 말 같다고. 본인이 느끼기엔 들어간 거는 나와야 한다. 안에서 타버리진 않는다. 뭐 이렇게 얘기는 하네요. I can add some. Yeah. Dry fasting is relatively new experience for humans. And many humans that are beginning this experience of dry fasting, during the dry fast, they are not really active. Like their exercise routine becomes less, and yeah, their body just is not as active as when they are eating. So I imagine that the burning of these food particles and just the movement of the body can help loosen the food particles that remain in the colon to trigger a bowel movement. The humans that have more experience with dry fasting, that remain active and exercise, and their physical activity is not reduced, then their experience and my experience of this is I get more bowel movements into the dry fast, like day 5 even. So I just wanted to add that. 건단식, 물도 안 마시는 거는 이제 많은 사람들한테 좀 상대적으로 새로운 경험일 수 있어요. 그래서 이제 경험이 없는 분들은 건단식 이제 들어가면서 뭐 힘이 없고 이러니까 활동성도 좀 떨어지고 누워 있거나 그래서 그런데 이게 경험이 좀 있어서 건단식을 해도 여전히 움직일 수 있고 이런 상태라면 훨씬 그 장 운동에도 도움이 되고 본인 또 건단식 5일차에 뭐 변이 나오거나 이런 경험을 하네요. 그러니까 같은 건단식이라도 몸을 움직인다면 숙변 같은 게 나오기가 좋다. 이제 뭐 사실은 이렇게 앉아서 우리가 궁금한 거 물어보고 하면 또 마음이 궁금해할 땐 풀어줘야 할 때도 있다고 생각을 하는데 사실 이러고 또 각자 일상으로 돌아가면 음식이라는 게 엄청 우리 문화와 일상에 깊게 들어와 있잖아요. 그래서 저도 리씨도 좀 정착지처럼 같이 이렇게 지내고 그런 게 너무 결이 맞아서 얘기를 많이 하는데 리씨의 그런 비전 뭐 아시아나 한국과의 연결, 아나스타시아 이런 것도 좀 들어보면 어떨까요? 네. So, Rishi, for many people learn about this
with their mind here. But when you go back to their daily life, all the culture, daily life, it's kind of direct. It flows around the food, relationship. So it can be challenging for people. Maybe that's why. And you and I have talked about settlements and maybe community, and people know you're interested in Anastasia-ish vision. So all these things, they love to hear from you with your own words, your vision, and yeah. One of my precious visions is having a campus or a village that welcomes orphaned children and the elderly to coexist together and learn from each other. I feel this is a very precious vision and a very synergistic relationship between the elderly and children. And to further my sharing my vision, if it was a pranic vision and practice in the village, then it makes sense for everyone to follow intermittent fasting, fruit meals, perhaps a 1 hour, or for some only a 1 hour period for meals. Eat as much as you want in that 1 hour, or a 3 hour window. Everyone's at a different level or stage of their pranic journey. For sure, the village would be plant-based, vegan, off-grid, self-sustainable, with alternative energy or power sources, having a large orchard of fruit trees, having village, perhaps in the center of the village, having meetings twice a month, perhaps. And each land member of the village has their own home, their own private home. Perhaps there could be a community building structure where events take place, different village members showcasing their skills and teaching their skills that benefit the village and the village's evolution and progress.
and there could be a large community kitchen where most of the food preparation is done. Yeah. Yeah, it's okay. Unless it goes up. 리씨의 비전 중 하나는 캠퍼스라고 부르든 마을이라고 부르든 이제 고아라는 표현이 뭐 괜찮나요? 어쨌든 뭐 부모가 없는 아이들 그리고 나이 드신 분들이 공존하는 그리고 서로 배우는 이런 것이 아주 시너지가 있는 관계라고 생각을 한다. 나이 드신 분과 아이들이 함께 있는 게 이게 빗살이 마을이 된다면 모든 사람들이 그 간헐적 단식을 하는 게 아마 말이 좋을 거다. 뭐 과일식 하루에 1시간 정도 안에 먹고 싶은 만큼 먹고 뭐 각자 속도나 단계가 있으니까 뭐 하루 3시간일 수도 있고 근데 당연히 이제 비건 좀 동물성 음식은 먹지 않는 곳으로 하면 좋겠다 하고 이제 오프 그리드라는 게 이제 주류 전기 시스템에 의존하지 않고 자체로 지속 가능한 그런 에너지나 전력이 있으면 좋겠고 그래서 과일나무가 많은 넓은 과수원이 있으면 좋겠고 아마 뭐 마을 중앙에 한 달에 2번 정도 미팅을 하고 각자의 멤버들 구성원들이 스스로의 이제 사적인 땅이 있고 아나스타시아 이 개념이랑 되게 비슷한 것 같아요. 가원 제가 다녀왔던 러시아 마을도 그렇고 그래서 그 어떤 행사들에는 커뮤니티 센터에서 할 수 있는 행사들에는 자기들이 이제 내놓을 수 있는 기술들 능력들 마을에 이로운 그런 걸 나누고 큰 뭐 커뮤니티 부엌이 있어도 되고 요 정도 끝없이 아마 얘기할 수 있을 것 같은데 리씨가 좀 더 들어볼게요. 조금 엄청 좋다. It's good. Like more about your vision on the community or whatever, or if you can simply mention altitude or tropic where you've been considering. Yeah. The location, I feel the ideal location for human habitation is tropical highlands in the tropics, but a higher elevation, cleaner air than sea level. Temperature being more comfortable. Not too hot, not too cold. But I feel that humanity on this earth began at the equator and traveled north and south. I don't pretend to know all of the whys that humans began to travel southward or northward from
away from the equator. But I do feel that's the origin of humanity began at the equator. Pleasant climate year-round. Also, I feel is really important is for the village to be located where there is wild bodies of water that is accessible. River, lake, or a sea or ocean, where the sea or ocean could be like a 30-minute walk to the water. At the most, I would say a 1 hour walk to the ocean from the higher elevation of the village. But I feel the water spirit is, the wild water spirit is very important for humans to commune with the sacred water spirit. 인간의 정착지로, 거주지로 이상적인 위치는 열대에서도 고지대라고 느껴진다. 이제 해수면 정도의 그 고도보다 훨씬 공기도 깨끗하고 더 편안하고 너무 춥지 않고 너무 덥지 않고 그 정도 곳이라면 적도 근처에서 인류가 시작을 해서 남북으로 이동을 했다고 느끼긴 하는데 왜 그랬는지 어떻게 그랬는지는 내가 잘 모르겠고 그리고 두 번째는 마을이 이제 어떤 물과 인접한 곳에 있으면 좋겠다. 강이든 바다든 대양이든 높은 고도에 있는 마을에서 한 1시간 걸어서 바다로 내려올 수 있으면 좋겠고 이 물의 영, 물이라 했을 때 아무 이런 플라스틱에 있는 물 말고 자연에 있는 야생의 물의 영, 정령이 사람과 교감하는 것이 상당히 중요한 것 같다. So like in man's higher consciousness, like I mean, people say many things about the origin of humanity. Some say like apes and reptilians mixture, whatever. But Star says it's mentioned here. It's mentioned like the first humanity came to the highlands. So about you, like saying that when you say people would have started from the tropics, maybe they've started from the highlands of the tropics. That feels plausible, but you're not saying like that's how it is. Right? Yeah, with the earth shifts and movements of the tectonic plates creating mountains, perhaps there were some significant mountains at the equator, rather than just volcanic mountains. I would like to add to the village vision are animals.
all pets, cows, pigs, some larger birds like ostrich or peacock, of course, some dogs and cats. And other birds that are attracted to our village, wild birds that want to be there. Perhaps we grow some seeds for these wild birds so we can delight in their songs and their multicolored bodies. 그 혜성님이 막 인사하셔가지고 저희가 이제 외국에서 많이 읽는 호흡식 관련된 책을 한국어로도 이렇게 번역을 해놨는데 뭐 인간의 고등 의식, mental consciousness 이런데 보면 인간은 별에서 왔고 뭐 초기 인류는 고산지대에 살았다 이런 얘기가 있어서 뭐 고산지대가 이제 우주선 태양에서 우주에서 오는 빛 그리고 프라나 이런 걸로 충전되기 훨씬 좋다 이런 얘기가 나오고 리시도 고지대를 얘기하는 게 리시도 이 책을 많이 읽었거든요. 그래서 그런 얘기를 좀 나눴고 듣는 것만으로도 좋네요. It's just nice. Nice just listening, like just hearing the story, like your vision and 이제 but what was it about, you know, the equator, like mountains, like the movement and tectonic, like Yeah, perhaps near our human origins, that the equator, because now most of the mountains near the equator or on the equator are from volcanic mountains that are now dormant, whereas maybe the mountains were much taller and bigger due to tectonic plate shifts near the equator. so And over time, those mountains, with erosion, have gotten smaller and smaller. so that's like so there's some years ago that might have been our like better habitants, like so the point of you saying that fact is what's the relationship about the topic we're covering, like you said around the equator, like you're talking about tectonic plates and mountains. Is it just kind of a tangent, or how is it related to the habitat, first human habitants, like, if you know what I mean? Just being taller in higher elevation, closer to humanity's origins, near the equator. The topography looking quite different than it does today. And any pets are welcome to the village, that's what you say. Any pets are welcome to the village, that's what Oh you say. yeah, and if you can remember to name the pets, Yeah. that'd be great. 동물 마을에 대해서 얘기하자면 어떤 동물이든 좋을 것 같다. 뭐 돼지든 고양이든 개든 그리고 뭐 새들 타조? 제가 이게 올라가 버려 가지고 뭐 새들이 이렇게
새들의 노래를 우리가 즐길 수 있게 야생 새들의 노래를 즐길 수 있게 좀 씨앗 같은 거 심어도 좋을 것 같고 동물에 대한 얘기도 했어요. 그리고 열대 이제 높은 산맥들이 지금은 거의 다 뭐 휴화산이든 화산인데 그게 예전에는 더 이렇게 높았다 뭐 이런 얘기를 한참 했는데 뭐 이게 구체적으로 무슨 맥락인지를 계속 얘기할 건 아닌 것 같고 어쨌든 마을에 대한 비전, 정착지 여러 조건들 되게 섬세하게 막 맨발 자연 제가 그래서 되게 많이 끌리거든요. 호흡식 얘기하면서 그냥 막 도시에 있고 이런 분들도 자기 역할은 있겠지만 좀 아나스타샤적인 자연에 깃든 정착지를 함께 만들 수 있을까 이렇게 얘기를 많이 나누고 있어서 아무튼 그런 아주 훌륭한 리씨와의 대화는 이번에는 여기서 끝내고 저 6시에 뭐 온라인 연사가 있는데 그거는 뭐 체력 괜찮으신 분들 들어오시고 리씨한테 박수 한번 쳐주고 오늘 끝낼까요? I agree with you. Your opinion, your idea. Perhaps we all can, in the near future, bring our resources together and create this vision together. Get some land. Under the same vision. Yeah. 우리 가지고 있는 자원을 같이 모아서 뭐 땅을 좀 구하든 뭐 이럴 수도 있지 않을까 언젠가는 그런 얘기도 하네요. And it doesn't have to be identical vision, but where we have many similarities. 완전 똑같은 비전일 필요는 없고 결이 같고 많은 공통점이 있다면 충분하다. What do you think the elevation is on the island in South Korea? Island. The one island in South Korea that's quite beautiful. 제주도 그 산의 그 고도를 물어보네요. 1950. 1950. Like near like 2,000 meters. That's enough. That's definitely high enough. So when you say maybe high altitude for the village or habitat, it's like how many? I'm thinking like maximum 2,000. Yeah. 최대 2,000m 그 이상은 아니고. Anywhere from 500 to 2,000. 500에서 2,000m 사이가 좋지 않을까. 지리산에 많이 살고 있는데 사람들. 지리산에? 많이 들어가 있어요. I love that question though. Did that come from you or my vision or from my mind? You know, just co-creation. Yeah. This flow out of nowhere. it Yeah, started. I'm so happy. Thank you for asking that and allowing me to share it, because every time I share it, and I don't get the opportunity to share it that often, but each time any of us shares our vision, gets closer to possible physical manifestation. 비전을 공유하는 것 자체가 실제로 현실화되는 거에 가까워지니까 에너지가 보이고. 물어봐줘서 너무 고맙다고. Yeah, thank you, ladies. 네. The other speakers have the opportunity to share as I'm similar to as I'm sharing. Like their vision. Yeah. When I talk to like Sveta
She has kids who love cities, and she said it would be nice to have. 지금 핸드폰 계속 쓰실 거예요? 아니요, 이제 끝났습니다. 6시